Bem-vindos ao canal Crônicas da Zona de Guerra. A OTAN mostrou um vídeo de treinamento militar ucraniano no território da Grã-Bretanha. O curso de 5 semanas dedicado a armas pequenas, treinamento médico e combate em condições urbanas acontece com a participação de instrutores de países membros da OTAN em 27 de junho. Usem a OTAN e sua participação na guerra Ucrânia. A OTAN, sigla para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança militar formada por países da Europa e da América do Norte. Foi criada em 1949 com o objetivo de promover a segurança coletiva e a defesa mútua de seus membros. A participação da OTAN na guerra na Ucrânia é um assunto complexo e em evolução. A crise na Ucrânia começou em 2014, quando a Rússia anexou a região da Crimeia e apoiou insurgentes separatistas no leste da Ucrânia. Desde então, houve um conflito contínuo entre o governo ucraniano e as forças separatistas apoiadas pela Rússia. A OTAN tem apoiado a Ucrânia de diversas maneiras durante a crise. Em primeiro lugar, a organização expressou solidariedade com a Ucrânia e condenou a anexação da Crimeia pela Rússia. Além disso, a OTAN tem fornecido apoio político e diplomático à Ucrânia, buscando uma solução pacífica para o conflito. A OTAN também tem fornecido assistência militar à Ucrânia, embora essa assistência seja limitada. Os países membros da OTAN têm fornecido treinamento, aconselhamento e assistência técnica para modernizar as forças armadas ucranianas. Além disso, a Aliança Atlântica tem aumentado sua presença militar no leste europeu, com o objetivo de reforçar a defesa coletiva e dissuadir potenciais agressões. No entanto, é importante ressaltar que a OTAN não está oficialmente envolvida na guerra na Ucrânia. A organização não tem uma responsabilidade direta no conflito e não participa das operações militares em curso. As ações da OTAN estão em conformidade com o direito internacional e com os princípios de defesa coletiva estabelecidos no Tratado do Atlântico Norte. Em resumo, a OTAN expressou apoio à Ucrânia, condenou a anexação da Crimeia pela Rússia e tem fornecido apoio político, diplomático e militar limitado à Ucrânia durante a guerra. No entanto, a organização não está oficialmente envolvida no conflito e busca uma solução pacífica por meio do diálogo e da diplomacia. The second man moves immediately behind him. Двері закриті зліва. They have to try to make it similar as we do in every urban terrain. So you have to put a lot of different buildings to make it as realistic as possible. We have training teams from Norway, the Netherlands, Denmark, Sweden, and Finland, as well as UK and the Ukrainian national support element. Across the whole operation, there's then Canadians, Australians, and New Zealand training teams involved as well, so very multinational. It demonstrates the shared values that nations in NATO and NATO partners have, both in the support to Ukraine and just working together. Those relationships are built on years of working and operating together in other operational environments. Lay down from my left and fill up each lane and find your target, and then we will begin shortly. We're training basic marksmanship. The goal here is to have good groupings and to make sure that they use their sights correctly as well. The small arms training is an incredibly important part of the course, teaching the trainees the confidence and skills to handle a weapon safely, but also in a lethal manner to ensure that they can provide the best support to their units when they go back and are integrated into them. It's all about teaching them how to be as efficient as possible with their weapon, but also how to survive as long as possible. Every night you go to bed and you think, okay, did I do good today? Was there anything I could have done different?
it's an honor to be a part of their education and to see the progress they have. There's no place I would rather be right now. Навчання проходить дуже добре. Для мене це нове все, тому я намагаюся навчатися, як і мої побратими. Атмосфера у нас дуже добра. Ми намагаємося слухати наших інструкторів. У нас дуже добрий прогрес, тому ми повернемось на Україну підготовлені захищати її. As well as focusing on the relevance of the course, we also focus on the realism and immersing the trainees in those realistic battlefield scenarios to help them to understand the effects that has on them mentally and indeed physically, and also to prepare them for the battlefield that they'll go back to. It's like a false bombardment that's come in and they've got to treat 2 casualties that are currently have been wounded. So it's up to the guys to understand what's wrong with them and then treat them. They get into it, making sure it's the very basic things like stopping massive bleeds, making sure the person can breathe and things like that. But it's been very, very good so far and they're taking it all on board. Medical training is an important skill, and it's a focus on training soldiers to look after themselves should they become injured, but also to look after the soldiers left and right of them. Let's go now! On the front line, where there's so many of them, casualties and wounds are going to happen over there. For them to know this stuff is critical, and these guys are all over it. They're hardly put a foot wrong. In a 5-week course, we can't teach every context or every scenario that the trainees will face, but what we can give them is the basic skills and principles which they can then adapt in the context of what they're facing on the battlefield to survive and fight. Слава Україні! Героям слава! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Я гордий цим, що я пішов захищати свою країну. Зі своїми побратимами буду намагатися звільнити країну від окупанта і вигнати ворога з нашої землі. З одного боку. Тобто це підтримка, яку дають норвежці, британці і загалом вся команда, яка працює з нами, її неможливо оцінити. Найважливіше, що ми зараз маємо на полі бою, те, що ми не самі, те, що ми з союзниками.